extension. এটা কন্ট্যাক্ট এক্সটেনশন এটা আপনি অ্যাড করে নেবেন। অ্যাড করার পরে সাইন আপ করবেন। সাইন আপ করার পর আপনার যে কোনো কোম্পানি সার্চ করবেন, যেমন আমরা একটা কোম্পানি সার্চ করি গ্লোবাল সফট কর্পোরেশন.com। তো প্রথমে আমরা কন্ট্যাক্টে যাই। কন্ট্যাক্টে গিয়ে আমরা দেখে নিই এটা হচ্ছে আর্মেনিয়ান কোম্পানি। তো আর্মেনিয়াকে কপি করি। এখন এইখানে এই কোম্পানির ওনার বা ডিসিশন মেকার বা কন্ট্যাক্ট পারসন কে আছে এটা এখান থেকে এই কোম্পানির ওয়েবসাইট থেকে বের করা সোটা এখান থেকে কোথাও লেখা নাই। তো আমরা কি করবো, কন্ট্যাক্ট আউটে যাব, এখানে সাইন আপ করে আমরা সাইন ইন করবো। তারপরে আমরা সার্চ অপশনে ক্লিক করবো। সার্চ অপশনে ক্লিক করার পরে দুইটা অপশন আসবে, একটা হচ্ছে পিপল এবং আরেকটা হচ্ছে কোম্পানিজ। তো আপনারা এই কোম্পানিজ এই অপশনটাতে ক্লিক করবেন। কোম্পানিজ এই অপশনটাতে ক্লিক করার পর আপনারা যেটা করবেন, তাদের যে ডোমেইন নেম আছে, ডোমেইন নেম কপি করার দরকার নাই, তাদের কোম্পানির যে নাম সেটা এখান থেকে কপি করবেন। কপি করে এখানে পেস্ট করবেন কোম্পানির জায়গায়। লোকেশনের জায়গায় আপনারা এখান থেকে দেবেন হলো এই আর্মেনিয়া। এখানে যেটা লেখা আছে, আচ্ছা এখানে লেখা আছে আর্মেনিয়ান কোম্পানি। কন্ট্যাক্টে লিখিয়ে একবার এই যে আর্মেনিয়া কপি করে আমরা এখানে লোকেশনের জায়গায় লিখব আর্মেনিয়া। আর্মেনিয়া লিখে আমরা সার্চে ক্লিক করব। তাহলে এখানে দেখা যায় গ্লোবাল সফটওয়্যার কর্পোরেশন, এখানে আমরা ক্লিক করব এবং সার্চ ডিসিশন মেকার এখানে যাব। এখানে যাওয়ার পর প্রথম যে অপশনটি আছে দেখেন এখানে, এটা হচ্ছে সিইও এন্ড কো-ফাউন্ডার। সো আমরা তার নামটাকে আমরা হচ্ছে কন্ট্যাক্ট পারসন হিসেবে কাউন্ট করব। তার লিঙ্কডইন প্রোফাইল, তার ফেসবুক প্রোফাইল, তার টুইটার, তার গিটহাব প্রোফাইল, সব প্রোফাইল আপনি এখান থেকে পেয়ে যাবেন। দেখুন এই ব্যক্তি হচ্ছে এই ব্যক্তি। তার লিঙ্কডইন প্রোফাইল, তার নাম, তার কন্ট্যাক্ট ইনফো সেখানে দেওয়া আছে। আচ্ছা আমরা আরেকটা কোম্পানি সার্চ করি। কি কোম্পানি সার্চ করা যায়, সার্চ করি। আমরা কোম্পানিতে যাচ্ছি, কোম্পানিতে গিয়ে আমরা এখানে দিব, পেস্ট করে দিব। সরি, এটা হচ্ছে ইউক্রেনের কোম্পানি। ইউক্রেন সার্চ, আমরা এখানে ক্লিক করবো এবং সার্চ ডিসিশন মেকার্স। তিনি হচ্ছেন সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার, লিড কনসালটেন্ট। দেখতে হবে যে ডিসিশন মেকার কে আছে।